A very good afternoon. You're watching CNN News 18 with me, Akanksha Swaroop. Let's dive into the segment with our top focus on Arvind Kejriwal, the Delhi Chief Minister's arrest that happened on Thursday night. Now, Kejriwal has been remanded to 6 days of ED custody until March 28th in connection with the alleged liquor gate scam. The Enforcement Directorate has identified him as the kingpin and key conspirator in the remand note submitted to the court. The ED also sought Kejriwal's custody, asserting the need to interrogate him regarding the data and material evidence gathered against Kejriwal. During a press conference, Delhi Minister Atishi questioned the ED's investigation methods in the case and also demanded clarity on the money trail. She further pointed out that Delhi's Chief Minister was arrested based on the testimony of just one individual. Now, Aam Aadmi Party leaders continue to stage protests denying the allegations against Kejriwal. Aam Aadmi Party has also called for a nationwide protest and plans to hold joint protests with the Indy Alliance on 31st of March. Additionally, they will also gherao the Prime Minister's residence on 26th of March to oppose Kejriwal's arrest. Meanwhile, the BJP has also maintained its stance defending the arrest, stating that Kejriwal failed to counter the Enforcement Directorate's arguments in court. Let's also listen in to what Kejriwal had to say when he was being ferried out of Rouse Avenue Court. मेरे जीवन देश के लिए समर्पित है और चाहे अंदर हो या बाहर। मेरे जीवन देश के लिए समर्पित है और चाहे अंदर हो या बाहर। चुनाव जो है वो दिनों दिन बहुत कठिन होता जा रहा है बीजेपी के लिए, तो उनको और उनके सभी साथियों को, हेमंत सोरेन जी को और भी नेताओं को इस प्रकार से उनका जो कार्यक्रम चल रहा है तकलीफ देने का, वो चलते रहेगा। आज कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं है इस देश में। अगर केजरीवाल जी को झूठे मुकदमे में फंसाया है, केजरीवाल जी को जेल में डालकर उनकी पार्टी तोड़ना चाहते हैं, उनकी सरकार गिराना चाहते हैं। ये चूंकि अब अदालत की कार्रवाई हो गई है, जांच एजेंसियों ने कार्रवाई की है और अदालत में मामला है, मैं समझता हूं कि वहां पर सारे साक्ष्य, सारी चीजें आ रही होंगी और अदालत उस पर निर्णय करेगा। आज तक आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता के पास प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का, इस मनी ट्रेल का 1 रुपया भी नहीं मिला। शरद चंद्र रेड्डी ने साफ साफ कह दिया कि मैं कभी अरविंद केजरीवाल से मिला नहीं, मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई, मेरा आम आदमी पार्टी से कोई लेन देन नहीं है। जैसे ही उन्होंने कहा कि मैं अरविंद केजरीवाल से मिला नहीं, उनको तुरंत अगले दिन ईडी द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली के सबसे भ्रष्ट और करप्ट मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, जो आज हाई कोर्ट में भी राहत लेने के लिए गए थे कि शराब घोटाले में मुझे अरेस्ट ना किया जाए, मानयोग हाई कोर्ट ने भी सारे एविडेंस देखने के बाद उनकी अरेस्ट को स्टे करने से इनकार कर दिया। मतलब कि तुमने गलत काम किया है, तुम्हें जेल तो जाना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल जी को ईडी ने अरेस्ट किया। मैं आज देश के लोगों को, दिल्ली के लोगों को ये बताना चाहता हूं, आज केवल ये अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी नहीं हुई, दिल्ली में भ्रष्टाचार का अंत हुआ है। कि अगर पैसा पॉलिटिकल पार्टी के पास आ जाए तो वो भी आरोपी बनती है। ये तो भारतीय जनता पार्टी के ही सारे के सारे जो है प्रवक्ता हमें 1 साल से समझा रहे हैं। संबित पात्रा जी, वो जो है भाटिया जी, एडवोकेट साहब, स्मृति ईरानी जी, तो अब आतिशी जी ने बता दिया 59.5 करोड़ रुपया इन कंपनियों से भारतीय जनता पार्टी को मिला है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बताया है, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे पड़ा है, कोई सबूत की जरूरत नहीं है। उन्होंने अपना जीवन दिल्ली को दुर्दशा के कगार पे पहुंचाने के लिए जो दिया है, उससे दिल्ली की जनता इतनी क्रुद्ध है, इतने गुस्से में है कि उनके गिरफ्तार होने के बाद दिल्ली में मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, क्योंकि दिल्ली की जनता को अपेक्षा थी कि उनको साफ पानी मिलेगा, उनको उनके कहे अनुसार सबको फ्री पानी मिलेगा, उनको जल जमाव से मुक्ति मिलेगी,
अभी नाले बजबजा रहे हैं, गलियां टूटी हैं। ये उत्पीड़न की राजनीति है, प्रतिशोध की राजनीति है और इसमें दो राय नहीं हो सकती कि विपक्षी एकता से इंडिया गठबंधन, जो न केवल गठबंधन है पर जनबंधन है, उससे घबराई हुई है बीजेपी, बौखलाई हुई है। पहले झारखंड के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया, अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया है। तमाम अलग अलग राज्यों में जो विपक्ष के नेता हैं, मंत्री हैं, उनके खिलाफ ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स छोड़ा गया है। तो ये सब 2024 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए किया गया है, क्योंकि बीजेपी जान गई है कि जनता इस मन में है कि हम इंडिया गठबंधन को, इंडिया जनबंधन को स्पष्ट बहुमत दें। जिस व्यक्ति के ऊपर इतनी बड़ी इल्ज़ाम लगी हुई है, मैं मानता हूं कि नैतिकता के आधार पर उन्हें अपना पद छोड़ना चाहिए। अब स्पष्ट हो गया है कि आम आदमी पार्टी पूर्ण रूप से कुर्सी की दौड़ में है, जनता की दौड़ में नहीं। All right, for more details, let's quickly go across to our correspondent Yash Goyal, who's been tracking the details for us. Yash, take us through what was the situation like during the protests. What was the security deployment like? We know it was one protest that was also involving massive level of karyakartas also being spearheaded by Gopal Rai and of course Bhagwant Mann. Take us through what happened during the protest before we delve deeper into what the Enforcement Directorate plans to do now that Arvind Kejriwal will be in their custody. Well, Akanksha, all the leaders of the Aam Aadmi Party and also some leaders from the Congress Party came together for this protest, and in fact this protest was carried out at Shahidi Park here in the national capital. Why Shahidi Park was chosen was because today is 23rd of March, and in fact 23rd of March is celebrated as Shahidi Divas, and in fact they say that what is happening with Arvind Kejriwal is something had happened with Bhagat Singh also, because they say he was also falsely implicated and Arvind Kejriwal was also is being falsely implicated. So that is why they chose this very place to protest. In fact, all the top leaders from the Aam Aadmi Party were there. All the ministers and karyakartas were there. In fact, this entire protest was actually spearheaded by the Punjab Chief Minister Bhagwant Mann, where he once again said that, in fact, he launched a scathing attack on the government and the ruling dispensation. He said that the government is taking away the level playing field from the opposition parties. In fact, that is why they are being targeted. In fact, one thing which we have observed in these protests since Arvind Kejriwal has been arrested is that now they are not talking about just Aam Aadmi Party or Congress as separate entities. They are talking about the entire opposition. In fact, that is why leaders from Congress Party were also there, including Amrinder Singh Lovely, and in fact they were also standing in solidarity with the Aam Aadmi Party, and they said that this is mere political vendetta which is being played out. Absolutely. We'll have to see how this pans out politically. Having said that, now take us through what the ED plans to do in terms of its trajectory of interrogation, now that we've also learned that the custody of K. Kavita with the ED has also been extended. Should we expect K. Kavita and Arvind Kejriwal to be confronted? Well, absolutely. There is a very high possibility of that, because if you look at the remand note which Ananya Bhattagar had accessed of Arvind Kejriwal's remand note, that also maintains that Arvind Kejriwal is the kingpin of this entire menace, and in fact he had received kickbacks from the South Lobby, and in fact from the South Lobby the major name is of the K. Kavita, who is the BRS MLC. In fact, today she has also been sent to further 3 days of custody to the Enforcement Directorate, and now we are expecting that they will be confronted in front of each other, because one thing is clear, that ED is actually going all out. In fact, today's argument were also very heated one in the court, where the counsel of the ED had maintained that we can prove that there were discrepancies in this entire matter. In fact, they can present strong evidences to that. In fact, similar argument was also made yesterday in the courtroom, and today also the same thing happened. So the investigation and the trajectory of investigation seems that now both these people,
Arvind Kejriwal and K. Kavita could be made sat in front of each other, and in fact then interrogation will be done, because the remand note clearly states that from the 100 crore rupees of kickback, the 50 crores had to be arranged by K. Kavita, and that is why K. Kavita and Arvind Kejriwal both becomes very important part of this entire investigation.